Mwasebo ne banyabo mujye baleje mukedde okukola enkya y'olunaku olwaleero nze Adam Kungu njagala baniriza ko Baba TV. This is the Inside Out. We are here every Friday okubeera nga tutulira ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga yonna gy'osinza okubeera nga otulaba n'osobola okutambula n'okumanya. A lot is happening in the country. It's police again that is on the spot. Twabalabye bye baakoze olunaku olwajjo eri ababaka ba Parliament abali ku oluvuganya government. There are so many developments, so many things that are happening. I've had the Uganda Human Rights Commission summoning the Inspector General of Police to explain ku nsonga eyo, but also mwalabye abagoberera Parliament wano ku Baba TV. Speaker wa Parliament omukyala Anita Mong ng'agenda ku CPS okujjayo ababaka abakyala ababadde bagezaako okulaga obutali bumativu mu mirembe. They wanted to march to the Ministry of Internal Affairs okuwakanya oba okulaga obutali bumativu n'engeri police ne security agencies jezikutema ensonga y'ababaka ba Parliament bano ne bannayuganda abalala naddala ku ddembe lyabwe y'okuŋŋaana. We are going to be asking questions regarding lwaki, what explains what seems to be a new wave of police and security brutality eri si bannayuganda bokka aba bulijjo but also n'abakulembeze ng'ababaka ba Parliament. Now, this morning I am privileged to host my senior in the industry, Honorable Honorable Joyce Bagala, a senior journalist, member of Parliament, Mityana District, Omubaka wa Parliament, omukyala chikira abantu b'Emityana waali wano. Twamulabye ejjo nga y'omukubeerwanako against police brutality. Honorable, you're so much welcome. Thank you very much. Good morning. Good morning. Happy to host you. I am also very glad to be on Baba TV for the first time. For the first time? Yes. This is your maiden appearance? Maiden appearance. And I'm very, very honored and I'd like to appreciate the work that you do. Thank you. Yeah. How does it feel being out of the newsroom for some good time now? How does it feel? To be very honest, sometimes I miss the newsroom, but what I do it with a lot of conviction because by the time I left, I knew exactly what I was going into. I was ready for it. I had prepared for it. I had planned it, and I'm enjoying it. Yes. How's Parliament? Parliament is both beautiful and challenging. Like you normally see what exactly happens. So it is both beautiful because of the experiences, but it's also so challenging, especially under the circumstances. Yes. Okay, we shall get to that a little bit. So abalabira Baba TV mwena mbaniriza nnyo mwebale kulaba mwebale kubeerako njagala kwebaza emirimu gye mukola mu ngeri enjawulo. Njagala okubuuza ku bantu aba district y'Emityana kubanga olwekisa kya Mukama mwakkiriza mbakiikire ng'omubaka wammwe omukyala owa district y'Emityana n'olwekyo mbabuuzaako nnyo abalina ebizibu mbasaasira abafunye ebirungi mbasanyukirako. Njagala okubajjukiza olunaku olw'enkya tugenda ne munnange Flavia Kalule agenda kwanjula omwana munne. So tujja kubeerayo kasanda ate ku Sande tugenda kubeera na Wanjiri ewa mukwano gwo ndowooza ne Bukaranga. Alinayo ekyomubaka tulina kanisa enawanjiri gye tugenda okusondera sente okugimaliriza okugizimba ogimaliriza n'olwekyo tujja kubeerayo nnyo sebo. Okay. Well, Honorable Joyce Bagala Ntwatwa. Honorable, you see, walinyo naffe eno mu mawulire and some people think based on what we have seen you go through in Parliament okusuka omuwano na wali some people think it's a very bad experience to be in Parliament or to be a politician in Uganda. What do you think about that? It is, bad and challenging are two different things. But you see, wabera waliwo embeera yonna buli omu tayinza kugyebalama. Ate eno gye nali mu mawulire ate nkyaliyo nze amawulire ngaagala nnyo kyova olaba followinga and I'm very sure ne messages bazikuwa. Yes, I see that. Kubanga I even make comments ne ngamba kungulu kino lwaki yakoze bwati yamukoze bwati. And I appreciate that feedback. Remember, I'm very passionate and I like that. Thank you. I've made that comment before. Naye kugakyengazaako kugamba naawe akyali eno nze gye nava somehow involved in politics. N'omulonzi w'abaagala ali Emityana
ali Nawanjiri, ali Butayunja, ali Kakindu, naye ali involved mu politics. Lwaki? Kubanga politics naye amukosa. Bwaba tewa enguudo mbi, for instance right now, generally mu ggwanga lyonna, enguudo mbi. Buli omu zikumukosa. Enguudo mbi mu Kampala, enguudo mbi Mityana, enguudo mbi Jinja, enguudo mbi buli wamu. Kati ate ekiseera kya nkuba, ate ekyo kugabujja bagidde, bagamba nti bugayegaye. So, buli omu ali affected by politics. Naye kati buli omu bw'abeera affected by politics tetusobola kumwewala. Waliwo abantu ababeera bagamba nti kati ebyo byetaaga abantu abalala. Toyinza kulekera abantu balala politics nga ffenna atukosa. Olina okumwenyigiramu. Naawe Adamu wano wooli olina okumwenyigiramu otya. Okolanga mukama wange president n'olabisa kubanga gwe omulimu gwaki ogwala mawulire. Kubanga kati gwe togenda kukola polisi naye ate ojja kulabisa bw'onoaba olabisizza abakola polisi nga bakola ki bakikolako bayinza nno n'obutakikola naye ekyo tekiyinza kukumalamu maanyi gwe kyekiri kyoŋŋambye. It is true challenges weeziri naye olwokuba challenges weeziri tetuyinza gala maaki bintu biganye katubireka tuddeeka nedda tujja kubibeeramu. Omaze emyaka kati 2 ndowooza mu Parliament. Yeah, almost. Yeah, just a few weeks. In fact, just 2 weeks. Okay. Tewanyusulira mu Parliament. Kyosanze mu myaka gino 2. Kati nze olwokuba nali mawulire ate nali reporter nga ni member wa Uganda Parliamentary Press Association okumala ebbanga ddene nali nfolowinga biki ebigenda mu Parliament nali nga njibeeramu nali nga mmanyi. Before that era nali reporter nga bwe nali ku Radio 1 ne ku Sanyu nga reportinga FDC so nali mmanyi ebikwatagana ku byobufuzi ne mu Parliament nga mmanyi ebiriyo nga mmanyi ebintu bingi by'oyinza okwagala ne bitabeera kyokka nga mmanyi nti waliwo ne byosobola okwagala era ne bikola ki ne bibeera. Kakati ekizibu kye tulina especially generation yeno ebintu bya bugubugu. Let me tell you Mwami Museveni bwe bagenda mu nsiko tebategeera nti olutalo lugenda kutwala ennaku 2 oba lwa wiiki emu oba bagenda kuba ennumbi olunaku olwo ekibuga bakisse wansi bamala emyaka emeka 5. Tewali yagamba nti struggle gye tulimu ffe mugye mutaliimu Kongo muli eyo nti tugenda gimalamu omwezi gumu emyaka 2 emyaka 5. Abamu abadde baagala abalwanirira okukyusa obuyinza mawanga ag'enjawulo bamaze n'emyaka egisoba mu 50. Naye ekintu kiri kimu ekigendererwa kiri ki awo wenjagalira nze ali sayidi eno kati naawe Adam okutegeera ekigendererwa kiri ki nti Uganda ennungi Uganda empya Uganda eyeyagaza Uganda fena gyetusharinga Uganda erimu ebintu ebyobulamu ebirungi ebyenjigiriza ebirungi Uganda erimu freedom of expression. Nalaba wano nga mulajala nemuyanga nolwabwe bannange kakati tujja kwogera katwogere kakati tetwogera olumanyi eddalala ngeringa mwagala oddira katukirekawo. Yes. So twagala fenna nga naye muuli Uganda erimu eddembe ly'okwogera as long as oyogedde ekituufu. Bw'ogamba nti no waliwo obubbi nga ddala weebuli nga tekigenda kuteekebwako kubanga okyogedde nga tekikusibya. Yes, so awo tulina okubeera ffenna. Do you sometimes feel like giving up? No. Ko struggle kubanga honorable botunulira developments ezenjawulo ezibeerawo mu Parliament n'ebweru wa Parliament tulabyeko attempts eza mu ababaka ba Parliament n'abakulembeze ku mitendera gya local government abali ku doluvuganya government enfunda nyingi nga bagezaako okutuuka mu bantu ne balemesebwa ebitongole ebyokwerinda and actually some have been injured mu scuffle. Do you think sometimes make you feel like ndowooza oba nkiveeko? And can I tell you abantu balaba injuries eziri physical or bodily injuries but there are also injuries that are psychological, that are emotional, that are deep within that people may not see. But this is the news I would want to give you. I have never felt like giving up. Because now, if I give up, then what? Because you see, if I give up,
What about that person who trusted me with their vote? What about that person? Leave alone even the vote. You leave it alone. What about that person who feels inspired by me? No, Adam Kumbunkuburira. Omuntu ali inspired by you. Akera wano nakulaba ku TV every morning ng'okola. Many of them are inspired. Kati when you give up, One disappointing. Certainly. An inspiration of hope of so there is no option of giving up. And I'm not saying that other people will not give up. You have seen that in the struggle, the people who have given up. Yes, I've seen. And can I tell you, I don't blame them. You don't blame them? I do not blame them. Why? We do not have the same resilience. I thought you are having the same dreams, aspirations as people on the opposition. Certainly. And I know now, Adam, even within yourself, waliwo a certain Uganda you would want to see. Yeah, that's true. Exactly. So, naye ate tetufaanagana. Oyinza okuba ojagala ng'ojagala bulala. Nange nga njagala ne tukozesa amakubo ga njawulo. N'omutima gwo newankubadde ng'ojagala guyinza okuba mugumu. Naye nga si mugumu ng'ogw'omulala. Waliwo abantu physically nga olaba omuntu oyo w'amaanyi n'obeerawo nga ffe gamba laba ng'omuntu ali soft abantu bakiŋŋamba nnyo naye ng'ate ekiri mu mutima gwange kigumu nnyo n'okusinga bwe nfaanana. You speak for, is it? The opposition. The opposition in Parliament? Yes. Okay. Could you please tell us a little bit about how you, generally as the opposition, have fared in Parliament, at least in the first 2 years? We have heard you've done so many things, representation, you've really been very vocal. I was checking on the best performing members of Parliament, at least in the first few months, and you have so many members of Parliament that are featuring there. But generally, as the opposition, how are you finding the 11th Parliament? Generally, as the opposition, first of all, scorecard. Gwe mwennyini naye mpuliddeko nga appreciating nti ddala tulina kye tukoze kiba kirungi nnyo kuba kati nze nja kwekuutira akadingidi naye public esobola okumanya. First of all, I would like to say nti nze nga ayogerera opposition nga minister wa information njagala kulowooza nti nkoze omulimu gw'amaanyi olw'ensonga before nga kugamba ebintu ebikolebwa opposition ebintu ebikolebwa official leader of opposition abantu bangi bali nga tebabimanya na kubimanya naye kati bakola ki babimanya naye ebintu bingi betukoze opposition legislative agenda ebintu byonna ebisinga byetwateekamu tuzze mu different ministries ng'ebimu biteekebwamu nakati embalirira gye tugenda okutandika okuyisa twafa nnyo kati kanjogere ku doketi yange ekintu kya UCC tribunal era bannange kakiiko ne bakkaanya nti butuufu UCC tribunal ekola ki yeetagisa ate nga emaze emyaka mingi nga bagyogerako naye nga tekola ki tebagiteeka mu nkola mugenda okutuuka ng'era family priorities nga UCC tribunal ekola ki kweri bakkaanyizira mu ripooti mwekiri mu report gye twawadde budget committee. Issue endala yeyokussa wansi emiwendo gya data kubanga omanyi enkola kati obeera nnyo ku social media enkola kati ya social media wetaaga data kati bannayuganda okwembeesinga emitimbagano mutuufu omuwendo gwa data gukole ki fe opposition bwe tugamba kisobozesa abantu okubeera n'eddembe okwegazanyiza ku mitimbagano kati ebiri bimu kubiri mu legislative agenda yaffe twababuulira tujja kutandika obbawo endowooza yaffe ku bintu ebyenjawulo tubikoze buli issue ejja mu parliament tewaliwo tawadde position ng'abaaki ab'opposition just recently one in fact twali twakayingira mu parliament twasooka ku kya local government okujja ssente ezikuŋŋaanyizibwa mu local governments ne zigenda mu central government ekyo ne kiyita nga ne bannaffe ab'NRM batuwegasseeko just recently embalira mwagiraba nakulaba Adamu embalira mwagisunsula wano waliyo kirabyewa kyali tekibangawo exactly naye n'ekirala abantu baffe boogedde ate nga abantu abasinga bato abantu abasinga it's the first time ate nga n'omuwendo gw'ababaka mu parliament mungi kwegaba ababaka bangi nnyo speaker watuukira okufuna omuntu omu naye abasinga bonna tewali atayogerangako mu parliament. At least that I can testify. But again,
Parliament gye tulimu oba ey'ekkumi n'emu y'abaka ba Parliament 529 mulinga 109 bali ku oluvuganya government. That's not a very big number. How is it affecting you? Oh, certainly it is affecting us. It is affecting us. Kubanga singa twali tusukwa muwendo okusinzira ku bintu bye tupushinze walabye vote yabaddeyo yesterday but one singa ate twali nga tuli bangi okusinga awo we would influence more things n'ekyo kyennyini ekyalo ku government okuyita kati imagine singa twali bangi okusinga awo kitegeeza olaba tusobodde okufuna ku bino waliwo concessions zetukoze kitegeeza twandibadde tukola even more kubanga ekizibu ekiriwo okusomozebwa tukufunira kuli mu vote bwe tutuuka okulonda incidentally munaye bannaffe aba NRM ebintu ebisinga babitegeera ngaffe bangi nnyo era bajja ne bagaba nange mutuleke bulesi naye embeera nze tetulina kyakkola okiwulira naye nga babitegeera ngaffe naye batuuka mu kulonda omwo kulonda bwe kutuuka olina agaba nandaba batya naye ngeno mwavudde eno infact abamu bamanyi n'okwewaga ne bagamba katugende leero mugenda otuuka wali ng'abantu mwabadde nabo nga bakkiriza nti mu butuufu eno direction ng'ate bakoze eki bakyuse. Honorable, I've heard again another argument from some members of public saying mubadde a little bit soft generally that abavuganya mu Parliament y'e-10 babadde somehow soft ku nsonga ezimu wetubasuubira nti bandibadde bayiwawo nnyo omubiri newankubadde nga kyetaagisa na kufuluma Parliament just to send their message to whoever is concerned kyebalooza tekikoleddwa nnyo mu Parliament y'e-11 okuva gye muli. What do you comment on that? What do I comment on that? First of all, we cannot do things the same way. Ekyo kisooka, and everyone must understand. Abantu abamu bwe babiwakanya naye badde eri bokka oli naye akitegeera. Adam nakugambye nze naawe tuli bannayuganda but we don't do things the same way. Nze naawe tuli ba journalists, the other journalists abakola nga byo nga bakola morning show but they do it differently. We can't do things the same way, so you cannot force people individuals politicians, leaders to behave the same way, to do the same things. But also I would like to ask you, you want to ask me? Yeah. I would like to ask you. About Baba TV katujotandikira Omubaka Joyce Bagala ntwatwa ava Mityana district atenga yogera opposition mu Parliament katujetovaho. Baba TV inside out muganga mukanze Adam Kungu, Honorable Joyce Bagala ntwatwa Omubaka wa Parliament omukyala akikira district ye Mityana gwe tuli naye ava mu kibiina ekisinga obunene ku ludda oluvuganya government ekya National Unity Platform atenga ye mwogezi w'abooludda oluvuganya government mu Parliament ye minister wa information wa minister wa mawulire n'okulwanyisa obukenuzi. No, si wakisikirize actually okyogera bulungi okuludda lwaffe luno kubanga bw'ogamba okisikirize what does it mean? Shadow. No, kati bw'ogamba shadow n'ekisikirize ebeera direct translation. Okay. Oh, yeah, direct. Oh, okay. So what is the I mean, how can I best describe that? Or how can I best describe shadow cabinet? Shadow cabinet, you can say alternative government. It is your Muluganda nti ye government ey'oludda oluwabuzi oba oluvuganya. Oh, sigama government ekisikirize. No. I've again learned that. Again, like Facebook page Baba Television Uganda. Baba Television Uganda. We are streaming live. I've been following some of your comments. Please keep them coming. Could Twitter at Adam Kungu at Baba TV. Again, we shall be able to look at some of those comments. Well, Honorable, let's start with what transpired yesterday. We witnessed very ugly scenes at Parliament. I don't know whether my producer can show us some of these video clips. Nga mwezova naba police. As a person that has talked to you, engaged with you before, I know you as a very calm person. I saw the opposite of you yesterday. Yeah. How did you get there? How did I get there? Yes. First of all,
bagamba nti bonyigiriza ennyindo kati ekyo gwe kyongambye incidentally abantu bangi nnyo baze bankubira okuviira ddala quality ya gas yali Mityana nagamba nange baagala bulijjo oli mukambwe bulijjo osobola because people bategeera versions endala kuffe naye nga versions ezo tuzigendamu olw'embeera. It is true, I am a calm person. Naye n'omuntu omukkakkamu waliwo embeera weetuuka nga ne weekyawa kubanga Adam kati ebyabaddewo jjo tebyatandise jjo ebyabaddewo jjo bitandise okumala ebbanga okuviira ddala eri nga tuli mu campaigns ng'otunuulira campaigns oba rallies meetings ez'abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti abatali ba NRM tebazikkiriza kwe kubeera tiya gas. Nze kankulire ng'oggyeko tiya gas ono w'amawulire ate nga ne mawulire nze saalya nnyo na tiya gas naye bankuba tiya gas nezzaako honorable zaake waliwo nalowooza n'okulowooza ndowooza nja kufa leero baamutukuba okuva e Busunju paka e Ssekanyonyi non-stop. Kati okulonda ne kuggwa okulonda nga kuwedde nga bakulembeze balondeddwa ensonga eno ddala ddala we tugituukiddeko kubanga okutyobola eddembe ly'obuntu kubaddewo era reports zifuluma. In fact buli report efuluma bakuuma ddembe basingako kutyobola eddembe poliisi yekwata ekisooka tulondeddwa gwe mukulembeze w'ekitundu. Nze ndowooza nti out of respect omuntu muleka akulembere. In fact bino ebyobufuzi oli bwakulembera gwe manya bumanya nti ekisanja kya myaka emeka myaka 5 gwe weetegeke nnyo owulira weetegeke nnyo kubanga ebintu bino tomanya n'akalu kayinza n'obutabeerayo oba ayinza n'obutakatuukamu Katonda yasalawo. Adam ndi naawe wano simanyi bwe nfuluma naanogoka n'enfa oba nedda okitegeera kugamba kitegeeza nyinza n'obutakabeeramu nga nfudde oba nyinza okukabeeramu nga ndi mulamu nako kennyini kayinza n'obutabeerayo ku biki ebigenda mu maaso. Kati omuntu muleka akulembere mu kisanja kye naye abakulembeze abakyala naddala abali ku ludda luno olwaffe olw'opposition Emityana mwalaba imagine DPC nga musajja Emityana tebajja na mupoliisi mukazi yenna era nababuuza nze ndi mukazi mwagala kunkwata kubanga lwaki ondeetera abasajja nga waliwo abapoliisi abakyala DPC mwennyini n'akwata pepper spray kubanga nteekako glasses ndowooza nagaba bw'anaafuuyira wano ayinza obutantuuka bulungi n'akateekera ddala wano on video alabika n'abalabe nali nabo onekubuka lwanga omulaba Patrick Mugisha Ssentebe naye nga omukolo gwali gutegekeddwa mu mateeka era ku lwokusatu bwe tunagendamu eyo debate nja kuleyinga statements zonna baluwa zonna district chairperson zewandiika in respect of the Women's Day celebrations Emityana. And out of sheer impunity RDC DPC n'abantu abalala ne bagaana edda tegujja kubaayo mu tenti ze twali tukoze okumanya wano waliwo ejjoogo ekyo gwe kyoga nti baagala oli mukakkamu watuuka otyawo tenti zaffe ebimotoka byabwe bimamba mwe babipaakinga ne babipaakinga mu tenti zaffe ne bagamba abaana abalina public address system mubijjeeko ffe tuli mu buyinza oyo baagala bw'aba ayagala nja namuteekako emisango gya treason meaning nti abantu bangi bateekako emisango gya treason tebagizza exactly kakati ebintu ebyayogerwa RDC newunya RDC wafuuka otya kubanga ne bwebeera protocol RDC ali mu namba nga 38 omubaka Parliamentary ali mu 18 17 so obeera okimanyi mu bwongo obwo but that's impunity. Mityana kyaliyo hoima ewasinansi walaba amasasi gavuga for like nga 2 hours naye ng'akoze eki ategese mupiira olwono terwalina nakulwa bakyala naye ategese eki mupiira. Omukyala ono Kabogo Florence ow'Ekasese yatwalira ambulance abantu be nga male MP yali yawaayo ambulance tebalina kye bamukola naye ye bwe yagitwala ne bamugaana. Kati ku luno lwe bamukuba tiya gaasi yaggwa na munno mugundi nga bakyakuba tiya gaasi mugundi yaabwe yali agenze abaana bagraduatinge be baskirinze kyogamba Adam gwe toyagala abaana baffe okuyiga ebyemikono exactly ne bamukuba tiya gaasi nekiva Kasese kyali kyakava ewange enkeera kyali Kiboga eri eŋŋola ewa Stella Isodo same thing
nga maze okuteeka milioni zaaga era ebimu ku bintu bye twagala Stella bamuliyirire ssente z'emmeka milioni 2 kuba yazoonoona omukolo ne bagudemeza ne kiva eyo ne kigenda e Soroti City mwalaba ekyaliyo kakati ate ne kisukka ew'omulamuzi bwe gwatuuse ewa Susan Mugabe e Buvuma abasirikale nga 20 bali mu lyato ba Susan bali mu lyato mu maaso bali mu nnyanja wakati bakuba amasasi okufaako obufi okimanyi Adam omanyi okuwuga okimanyi nti muyinza okuba mu lyato n'omuntu atamanyi kuwuga naye ate n'atya nnyo n'abuuka n'agwa mu nnyanja kakati olwomukuba amasasi kuki gwe mukuba mubaka wa Parliament azizza musango ki okukola olunaku lw'abakyala ne bweriwa nga si lunaku lw'abakyala azizza musango ki okulaba abantu be abaamulonda okubaweereza n'abatamulonda bw'omala okufuuka omubaka abantu bonna obaweereza mumaze okubagoba engeri eyo mumukubye emigo miyitirivu mukubye muganda we mumukusosesosa amabeere kumbi mumwambudde muganda we kakati muganda w'omubaka ayingiriramu wa mukutte maama we mumusibye maama w'omubaka kakati nze bakadde bange bayingirirawo mu byobufuzi byange exactly lwaki okosa bakadde bange taata we bamuggalidde mu kisenge ekimu my God are you crazy It's very sad. Exactly. Kati nkugamba gwe kyoga nti baagala nze mmanyi baagala mukkakama waliwo ne ba amejenoza bankubidde kagamba baagala is that how you've always been? It is not how I've always been, but the situation has forced me. Because just look at these pictures as the producer shows them to us. Yes. Honorable, how did we get to what happened yesterday? Yes, Omubaka Susan yatuusibwako embeera nga bwe twagiraba n'agenda mu ddwaliro. These are some of it's you I think and other members of Parliament wano nga police egezaako kubatangira ogenda ku Ministry of Internal Affairs. Yeah, how did we get to these scenes that we witnessed yesterday? What was the build up to that? The build up was exactly what happened to Susan. Kubanga nkubuulidde biri byonna ebizibikola ki bi happening naye mu happening tubaddenga mu Parliament kubanga Nancy raising a matter of national importance. Nothing happened 1 month down the road. Ne Ssentebe ow'ekibiina ekitaba ababaka ba Parliament abakazi Honorable Sarah Pendi ne tumugamba ensonga eyo naye n'agikola ki nga tulowooza nti bannaffe banaawulira ne babaako kye bakola kati byatusawo ne tugamba nti mumanyi bwe tunaayongera okusirika bajja kututta abantu bakutta ne batta ne bakaddebo abantu bagamba nti ki ekyabaddewo nti ye munnaye bamubye amasasi babadde bagenze mu lunaku lw'abakyala aka ne tugamba nedda ne tugende wa speaker. Police yatugambye in fact as you came in here I spoke to Commissioner of Police Fred Enanga. I spoke to Mr. Fred Enanga who speaks for the Uganda Police. Naganti soka temwafuna lukusa kutekwa la demonstration ya demokolo nako olwajjo. Ekyokubiri nagamba nti nammwe mwataakinza aba police as we saw in one of the popular clips that we shall play for you later on the show. But to begin with, did you seek permission? Did you follow the law in your peaceful protest? Kiri kyobuuza kye kibuuzo ekituufu. Did we follow the law? Because the law does not tell us to seek permission. The law tells us to inform police. We indeed wrote to the IGP. In fact, the letter to the IGP erina amannya gali signed kuliko n'abaka Parliament abatali opposition. Yes. Oh. Because I led the protest. The protest. Even when we went to the speaker to petition, I led the team. So I know very well. So mwabawandikira nga etteeka bwe libalagira. Thank you very much. Ne bwe nali nkola emityana nawandiika era obwo bujulizi bukola ki? Webuli. So there is nothing about breaking the law. Number 2, that which, but Mr. Nanga, really, I am constrained to make a comment as a journalist. Even when I'm a politician, I know that Enanga has said something in the morning, said something different in the afternoon, and changed the statement in the evening. He speaks for police. Oh yes. Yes, he speaks for you. And I didn't say he doesn't speak for police, but you see. Do you doubt what he tells us? Do you trust what he tells you? So Adam, if I tell you today, Adam, we have a meeting
tugenda ku meeting naawe ku baba and I do not come, then the next time I do not come, the next time will you trust that I will come? Well, he remains the police spokesperson. So if you change your statements, mulunakulu statements nyanga za njawulo, how can I trust you? But also, the Commissioner of Police Enanga should know the law. He knows it. The other thing is about manya ababaka batakinze our police. How? Ababaka batakinze our police. There's a popular video. Let me tell you, an attack and the defense are two different things. So you want to grab someone's breasts atekewa agambe kwako nyige. So you, in other words, you're saying members of parliament were acting in self-defense. Certainly. Certainly. This is very ugly, Honorable. Just look at this. Certainly. Yes. Just look at, these are some of the events that happened yesterday. So you see that she's almost naked. You see that she's almost naked. So you wanted her to be there so they can address her. Adam, be serious. So Omubaka wadde oyagala ayinirira awo bamwambule paka. Sinze. Police. Mulabe. Wadde oyagala kuga abeera awo wezi paka bamwambule engoye zonna bazimuggyeko. Kubanga kiraka yabadde intention. Okitegeera. So but you were peaceful. You're only armed with placards. Placards ziriko obubaka. In fact, the police abo simanyina kye babaddeko. Kubanga obubaka bungi bwabadde bugenda eri police. Nze bwe nandibadde bo, nandibadde mukakkamu n'ensoma placards zino. Ababaka bagamba ki poliisi. Ate gye twabadde tulaga, twabadde tugenda ku Ministry ya Internal Affairs, ye supervising ki? Supervisor waabwe. Yes. Kati simanyi bayinza okuba nga kino bakikoze mu bugenderevu nga tebaagala baloopebwe. Okiwulira? Bayinza okuba bakikoze mu bugenderevu. Unfortunately, ate mu kukikola mu bugenderevu era ne baddamu ne beeroopa. Era njagala kukakasa nti twagala nawulidde bulungi nga bagambye nti abantu bonna abakoze bino bakole ki? Babaire punished. Bagende mu professional standards unit. Naye era twagala nga individuals tetukyagala bintu byagamba nti police negamba aba professional standards unit bazze nga tuli mu police nga bazze bagala kufuna statement zaffe. Imagine muri ku CPS. Tuli ku CPS bakamalo tunyola nti bajja kubaddako statement. Mutubabuulire ebintu bino naffe ne tubagamba nti mwebale kujja naye tufune olunaku olulala tuyinza tuteekamu eyombera wakatutulugunya otunyizenyize Gomez muzigjeeko amapeesa tewali gwe kati obutambi tobulabye obutambi tobulabye batunyiza amabeere Gomez zonna tekwabadde mapeesa obiraba Adam obibadde ku bifaananyi mwe mubitaddeko. I wanted to hear it from you. Okay. You don't have to even hear it. You just have to watch it. And I'm glad and I appreciate the media because they were there. They took all the pictures, all the videos. Kati bino tebiriko byakugamba nti ki. In fact twatuuse wali twabaddeyo nga tutte mu bedroom. Netugamba ye kubanga apoliisi abasajja be babadde bamanyi okunyiga abakazi amabeere naki. Kakati apoliisi abasajja bazze n'ekigero babadde bakikola emabega kuba bakikola n'ewasuza. But this time round it was the women netweraliikiriramu. Naye kirungi ku Tuesday bagamba etteeka lya homosexuality likomawo. Mweraliikiriddemu bakazi bambafa kubanga mukazi munno yalwaki yandibadde akunyiga amabeere. Twafunyeemu okutya. Okay. Bino byabaddewo ku gate ya Parliament. Oh yes. So mwabadde mufuluma nga mutambula mugenda ku Internal Affairs. Oh yes. Ne mubasanga nga bali prepared balemesa labayo tulina placards zaffe. So wano nga mufuluma. Yeah, demonstration ziri mu mateeka. Yes. Era twabadde twakommunicating dda. Kati gogenda kubalaba kuba ebifaananyi obiraba nga balinze bonna baswakidde. Kakati omanyi kye bakoze baataddemu bangi nnyo abali mu reya. Kati ng'oyinza ogamba onaani kubiri byeyogerako nti simanyanga simanyi bwatakinze omuntu wala ali mu uniform oyinza ogamba nomukuuma ddembe ali mu reya ogamba nti yaani ate era omuntu bw'omukwata omugamba nze gundi nkukwata bwatino tolina kyoyogedde onkutte onnyola kigwo kati onnyola kigwo ntegera onnyoolera ki nkubuulidde nti nnyabo ngenda ku Ministry ya Internal Affairs bw'obanga oli mu poliisi ng'okimanyi nti ogwa wansi wa Internal Affairs lwaki tondeka ne ngenda
You give me a scenario tukuwa akafaananyi ka scenario singa abapoliisi bano bantulisa ne tugenda ki ekyandibaddewo kubanga waliwo ekintu kye batera okugamba mbuno mobilizing other people we never did you see any other women? No. We never, because we knew what we were doing. We are serious about these issues. It's not just politics. We are serious about the rights of women, the rights of Ugandans, and the Constitution of Uganda. And we are obligated to defend that Constitution. Tetwa mobilizing the muntu yenna. Okay. Kati awoba onjija kwa musango gwaki. Naye ng'ate mu kiwandiiko kye twatwalira speaker twali tumutegeezezza in fact Adam speaker mu kusala kwaffe nga tumalayo petition okusaba mmamba emu twamugamba nti nnyabo ng'omukulembeze omukazi ng'omukulembeze wa parliament ate ng'oli mukazi tukusaba gw'oba otukulembera mu demonstration eno okwo kwe kusaba okwasooka n'okulala n'okulala kaani naga nti okukulembera n'abaddamu naga okulembera nyinza obutakulembera okulaga obutali bumativu naye nja kwetabamu mu ngeri gye nja okwetabamu kwe kulaba nti waliwo ekikoleddwa okiwulira mimi njabadde akimanyi and she was in support era nga kikiririzaamu ekyokulaga obutali bumativu. Okay, wali katono honorable because we need to follow you clearly and understand you. Bw'omuwandiikira police as the lead mu nsonga eno police yabaddamu police terina kuddamu terina kuddamu erina kutuukiriza buvunaanyizibwa bwayo etya nze bwe njigamba eba erina kubanga ereceiving kyenjigambye kakati awo IGP n'atwala obuvunaanyizibwa obutegeeza bakola nabo nti abaka ba parliament kika kino bagenda okulaga obutali bumativu bwabwe ku Ministry ya Internal Affairs kubanga ne rutu twagimuwa ne tumugamba tugenda kuva ku parliament tutambule tuti paka tunatuka ku ki ku Ministry ya Internal Affairs kati yaina kibalina okukola kwe kutuwa obukuumi ne tugenda mu mirembe in fact singa baali bakikola in fact nze njagala nnyo abapoliisi abo bavunaanibwe incitement of violence bobe nnyini okuma omuliro mu bantu twabadde abantu 11 tuyitawo bwe tuti naye abapoliisi babadde nga oba 10 kakati bwe baleese akajagalalo n'abantu abalobonane abapoliisi poliisi ereeta obujagalalo era poliisi yeyeetaaga okuvunaanibwa ku bujagalalo bwe babuleeta nkugambye ku muwendo gwa poliisi ogwabaddewo ekyabadde kibagaana okutuwerekera tugende tuweeyo ekiwandiiko kyaffe tunnyonnyole kubanga ogenda ewa sipiika twatambula butambuzi okugendayo era ye nakkiriza tumukole ki netumusinga netumuwa ekiwandiiko kyaffe ate nabino netubumutegeeza nti tetugenda kukoma ku ggwe tugenda okupetitioninga ne Ministry ya Internal Affairs ne Ministry ya Presidency kubanga Presidency yetwala ba RDCs twagala ba RDC abo tebasobola kujja ku fulo ya Parliament Minister wajja kujja ku fulo naye twagala bakulembere paka mu kakiiko ka Presidency bennyonnyoleko omukwomu batubuulire bo buyinza babukomawo kubanga tubumanyi etteeka weeriri libateekawo naye balina okukola okiwulira netugamba ne Ministry ya Gender kubanga Ministry ya Gender yetwala ekikula ky'abantu omuli ffe naye n'ebitongole ebirala civil society bibwannakyewa UN women yonna tujja kugendayo lwaki kwaffe tulowooza bwe kibanga temusobola kukkiriza abakazi abamu kukola nkuŋŋaana kukola lunaku lw'abakyala then United Nations ensonga y'olunaku lw'abakyala gy'eva tujja giwa proposal nti Uganda yerekerawo olukola ki odukuza ate kakati tuba tukuza lwaki Adamu gwembuulira tukuze lwaki nga tebagenda dukkiriza njagala abatugoberera olwo batugambye nti ensonga eno yatandika ne byatuka ku mubaka Susan Owebuvuma. Some of you who did not get an opportunity to watch this clip simanyi oba producer nga liset I wanted to show them ekitundu ku incident eyaliwo Susan nga I think it is this I wish we could get sound of that. Let's listen in a little bit.
Honorable, you said energy chatandikira. Well, this is just one of the things that sparked obusungu buno n'ennaku gye muyina nga Parliament abakyala. But police has since said that these people should go to the police professional standard unit. Doesn't that satisfy you, at least that there is hope to fix things? Oh my God, Adam, coming from you. That's what police said. What a question. That's what police said. Exactly, and I'm glad that you emphasize that's what police say. Not me, it's police. Not you. Yes, we cannot be satisfied. We want these people to be brought to book. That should not even go to professional standards unit. That person should be already in court, prosecuted. You saw that person. You saw what they did. More than one security officers. Bali ku muntu omu, taina mundu, taina mugo, taina chaina. Boba kutembukuliza emigo ne mundu. Those should be in court. Actually, in prison. Atiboka because they are beasts. Yes. They act like thugs. Yes. So, professional standards unit, and you know very well, professional standards unit, baladenga batwala y'abantu. Temutegeera kutegeera kikyabeerawo. Mugenda okwejjukiza nga ayiseewo omwaka gumu. The same person gwe batwala mu PSU nga bamujja, for instance, Emityana, ne bamutwala ng'ejjinja. The same busibuufu bw'empisa nga yabujja Emityana n'abutwala wa? Ejjinja. Impunity eyo n'agijja ejjinja n'agitwala e Kabera Mayido n'agisaasaanya. That's why they shouldn't be in public. Okay, let's again come back to the protest you staged yesterday. Otugamenti, you were actually acting in self-defense. One of the things I've seen police and other people in security front kekatambi kano njagala soko kalabe honorable nga mbaka wa parliament muno afunyiza engundu akubbe ebikonde abasirikale. I don't know whether that is what you call self-defense or producer. Let's look at that and listen to the voice of the clip. Claire, come on, help her. Come on, help her. We are fighting for women. 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 Baba TV, nchali Omubaka Joyce Bagala ntwa honorable. Tugenda mukumulako, but is that really acting in self-defense or actually fighting the security personnel? Actually, I'm very surprised that anyone can advance that kind of issue. I'm even annoyed. It is extremely nonsensical. Extremely. You do not tell me. Where was all those people who are saying, the Nangas and everyone, where were they when their DPC in Mityana was spraying me with pepper? What had I done? Where were they? Obutambi buli bwonna obulala. Njagala ndaba akatambi nga bansprayinga ng'enanga katadde ku page ye nga police katadde ku page yaabwe nga bakivumirira. Njagala ndaba akatambi ak'omukyalo oyo, that very one, nga bamulemesa okutegeka omupiira gwe nga bakuba amasasi bakateekeyo. Njagala ndaba akatambi aka Joan Alobo ewe. Njagala ndaba akatambi aka Florence Kabugo. Njagala ndaba akatambi ka Susan. What are you talking about? Omukyalo omulabi bali bamukute nkugambye omukazi akutte bwati ebbere limegenda bweru namwe mumusikasika. First of all, can I ask you, assuming those police officers were not there and we walked peacefully like we had walked from Parliament and went to the internal affairs,
what would have happened? Nothing. When we went to petition the speaker, what happened? Nothing. What are they talking about? This is what you're talking about? The clip? Yes. But so mwagala ye bamusikesike agambe bannange, what sort of nonsense? Calm down, Honorable. No. Calm down. Tosobola kungamba kintu kya busirungu ekyo, and I told you that is self-defense and it is allowed even in law. Yes. Tosa kungamba omaze okulaba abantu babakuba in that manner. Olabe Joan Namutayo bamukoze. Bamutadde mu kabangali bati. Basise enviiri bati. Wabula mumwagala polisi bo banaera baleke bakuzunze bakuzze eno bakwate omutwe baguzze eno bakwate enviiri bazikuuleko ng'olyawo bwe bakwambula amabere gonna ng'olyawo oti. Ku Baba TV, Omubaka Joyce Bagala ntwatwa. Tunya ku mazzi. Bwe tukomawo, we've seen so many people react to these ugly scenes as we saw them yesterday, including the Speaker of Parliament, the Deputy Speaker of Parliament, the State Minister for Internal Affairs, and many other people in the country. But also the way forward, because it's not just on Honorable Joyce Bagala and Tuatwa, Navakova Parliament, government. Like I said, we saw it in Western Uganda. Bwetwala ba amiko mogozi wa NUP Alex Waisa Mufumbiro, bwetwala ba Chairman Nyanzi netuvayo netujja netulabe Makerere abayizi abali bagala okuvuganya ku muyizi muwala musajja yamukwata amusika Chairman Nyanzi ogenze kugula office ligo kati office ekoze eki. The celebrations had gone well. Okay, whatever. Let me say the policemen are working for Mr. Museveni and the NRM, Yemayombwe Twaha, Roberto Agambye, let them work on issues that caused the protest, not to threaten the protesters. And Agambye enanga Mayombwe Twaha, tuterezo limi. Ninga mwebale nnyo abampereza obubaka wano, keep them coming. Baba Television, Uganda, Facebook, and we are streaming live. Nchaina mkwano gwamwe, Honorable Judith. Honorable Joyce. I don't know why I call you Judith. Kubanga we mkwano gwanyo. Honorable Joyce Bagala ntwatwa mwanjinaze atenga member of Parliament omukyala Kikira district y'Emikyanda nga tunulira ensonga nga bozi lava. Well, Honorable, since the incident that happened yesterday, first of all, you've said it right here that you're overwhelmed by the reaction y'abakambabo mu Parliament, omuli Speaker eyaze ku CPS n'abajjayo, omuli mukamawo Deputy Speaker again mu Parliament eyayimiriza n'olutula Parliament to address this particular issue. What does that mean to you on the magnitude of the cause you're pushing? Certainly, the cause that we are pushing is a cause not for the opposition. It is a cause for Ugandan women. Because when I am a district representative, I don't represent the opposition only. I represent all people in Mityana district. Same applies to my colleagues. I would like to appreciate Deputy Speaker, ne Speaker. Please note, the Secretary General of the National Unity Platform was with us yesterday. Ku police paka batutadde. And the president of the National Unity Platform, Chagulanyi Robert Sentamu, who is away in the US, please note, he made a call and spoke to all of us. Gatuli police. The Honorable Mojushe Francis, who acted as law 2 weeks back, was the first one, by the way, to arrive. But outside, there were many other people. Our cow, the chief opposition whip, the Honorable Nambeshe was there. But most importantly, the leader of the opposition in Parliament. Because this started, we've been following, we follow. And that's what I told you. Abantu, balaba nnyo kino ekyapeninze, tebamanyi mutandise mutya. We started with a number of meetings. Tukoze tutya, but nange ekintu kino nga kigenda maaso. Tutandikire wano, kireeteko kyogereko. And so we had a meeting with the leader of the opposition. Era demonstration yabadde agimanyi, he gave us his blessing, but he has empowered us enough
as women leaders in the opposition atu empowering era tetulina kye tumubanja kubanga ordinarily abantu abamu baali bagamba nti oba kakati abasajja batuyambeko nedda Adam tetwagala mutuyambeko temutuyambako tuli bakazi ffe bamama bammwe tuli bannyina mmwe tuli bakyala bammwe twagala kubategeeza nti ffe twabazaala ffe tubalabirira yes okay so naye nga tu appreciating leadership ya parliament yonna yalabye nti ensonga eno nkulu nnyo era deputy speaker Joe yabadde mu ntebe speaker parliament yagiadjaninze ng'alaba ebintu ebyo birina okukolwako. Let's look at what deputy Speaker of Parliament Omwami Thomas Taiba biya yogedde ne biya wansi ku mukutu gwo kwa Twitter. Let's look at that tweet if my producer can put it on the screen and we see he seemed to be very disappointed by statements, rather by the actions of police and security. Any sane Ugandan would be very irritated, very angered, very disappointed, very irritated. You don't behave like that. Okay, the Prime Minister must bring a statement on Tuesday explaining the issue of stopping women's day celebrations, the police brutality, and the action taken on the perpetrators. That is the Deputy Speaker in his concluding remarks. But let me look at the first part of that tweet. Bwolaba ebigambo bino Deputy Speaker gyatandikidde ku nsonga eyo, my producer is sleeping, but I wanted to look at the other tweet nga Speaker atandika nga tena bakola conclusion eyo. But as it comes, Honourable, when you see the Speaker of Parliament, the Deputy Speaker ngakubiriza olukiiko olwajjo yabadde yeebuuza bano bakolera ani? Those were the lines I quoted. Who are these people working for? Does that mean something to you? That we seem to have Kawukumi police, which is actually against the government, as President Museveni said in 2017. No, can I tell you? Bakolera Mwami Museveni. Bakolera Mwami Museveni. Because ngabo ogambye Mwami Museveni yayogera Kawukumi. What has he done about it? Akoze eki? Bw'aba talina kye yali akoze Kawukumi oyo. Bakolera ye. It is his interest. In fact, abakyala balina okubeera abeegendereza. Obanga ddala Museveni byayogera nti ayagala abakazi ne issues z'abakyala nga ddala ntuufu. Kubanga era olaba n'abakyala be bangi balonda basirise. Ordinarily ensonga ekwata ku mukyala bandivuddeyo. Ekwata ku mukyala. Naye tekiri ku bakyala bokka. Kiri ku bantu ab'enjawulo. Kiri ku bantu ab'enjawulo. Owulira? Naye Adamu nga bagenda okukwata ugwe Adamu Kungu. Bwe baba bakwata gwe nange embeera za njawulo. Babeera bakukwambula saati. It is bad. Naye babeera bakunyambula blouse. It is worse. That's why n'abakulembeze abakazi kibakwata nnyo. Kubanga manyi ebintu bino bikwewuunyisa. Abantu balina engeri gye babikka obwongo bwabwe ne balowooza nti Uganda yakufugwa Mwami Museveni olubeerera. Kakati nze abantu bembeera nabo kati mwe ba Adamu Kungu n'abantu abali mu generation yange mbagamba bulijjo nti mwe kirungi tugenda kuba ffenna kabaani ku ndongo. Buli kimu ekinaabaawo kijja tutuukako ffenna. Okujja nga Katonda alina kyakozeewo ekyenjawulo oba n'ofamangu oba nze n'enfamangu naye biologically tukyaliwo. Kakati buli ekinajja bwe luba lutalo, bwe luba kufa, bwe luba bwavu, bw'eba njala, ffenna tujja kubaawo. That's why buli muntu alina okubeera concerned ku Uganda gye twagala. Do you think these acts are sanctioned by the state? Yes. Yes. If they were not, then action would have been taken. That's number one. If they were not, bwe incident emu, something would have been done and that is kulabika. Let me tell you,
obuyinza omanyi kye butegeeza. Singa Mwami Museveni alagira nga commander in chief security agencies zonna on how to behave, they would behave that way. Kubanga bawulira order. Abo bonna abakomandinga bawulira command. Kitegeeza command gye bawulira yakutukuba. I get your point. I hear you, Honorable. Command gye bawulira. Singa command yabadde ogasika bali baagala bino bikome. Yes, bwe Nyanzi ne mukwano gwange Alex Waiswa. Yes. Bwe baali kubye abayizi ba university abaali baagala okuvuganya ku bwageri president. Yes. Poliisi yandivuddeyo oba ababatwala n'eryanjega kino kirina okukoma. Kitegeeza tetwalirabye ate era poliisi ngeddamu okuharasinga medical interns just the other week. Oyinza n'okwebuuza mugamba abapoliisi ekisooka kyalina omusaala gwammwe mutono, so ebyobulamu byammwe nammwe si birungi nnyo. Akati bano bwe bagenda okubajjanjaba omukuba okumufiirako okumutta olina abasawo bameka? That's the thing. Trying a sense of judgment. Naye weebuuza n'okwebuuza obusungu obwo abapoliisi obusungu obuyitiridde babujjawa. Tuli mu ekonome y'emu bassebo. Abapoliisi balina okumanya ekonome y'emu abantu bonna you see how they treated them and honorable. Kakati ogenda mu ddwaliro oyagala buyambi. Yes, okay. All these incidents are happening in a period of just 2 weeks. Mubanga ya period ya weeks ibiri. Yes. Okutulugude dembe kwa abantu siba ababaka ba parliament bokka, siba sawo, siba yizi ku university, siba nabyabufuzi. We seem to be seeing a new wave of harassment, of mistreatment, of, roughing up people by police. Ate, every time it happens, kigenda mu parliament. Kyenkugambidde nti bino biri sanctioned by the state. Kubanga singa tebyali, singa tebiriiwo, si byakyama nti abantu babakuba kiro. Babakuba mu lwatu. Nze nkugambye bwe bajja okunkubatira gaasi basajja be bajja. And I highlighted it. Era buli omu n'akiwulira. Kitegeeza command yandibadde egamba nti kale bwe muddamu obukwata omuntu baki mukozese bapoliisi baki bakazi ku bakazi. Omwana omuwala oli owa university Makerere era omusajja yamukwata omujja mukumpidde okooli era yali musajja. Bwe bamaliriza n'ababadde ku basuza nabo babadde ki? Oyinza okuŋŋamba nti tebiri state sponsored. Ekigendererwa tukimanyi. Ekigendererwa kumalamu bantu maanyi. Buli sekta yonna we bali bagambe akooti sinagafa. Abasajja busajja bukuba emboko. Naye omuntu agamba ati. It's okay. The other day our colleague journalists nabo baloza kuchoka. Simanyi producer anga solo kumpa. Yes. Abadamuli ba TV wano nga abapoliisi babakola kye bakukola n'akwata pepper spray atagetinga maaso kitimbo nabulaba neisano nabalaba kitegeera kakati ng'ekigendererwa bagamba nti kitimbo ono bw'awulira nti waliwo okwekalakaasa tajja kugendayo jaga abasajja bajja kuntagetinga kooti gamba nti baagala nti kaati k'omukubye kamulali ajja kutya okujja kubanga kamulali yo nekyagaasa alina engeri gyakulumya omutwe nnyo. Kakati ekigendererwa kyakuteekamu kutya mu bantu. Okay, naye kwekalakasa kuli mu mateeka peaceful demonstrations ziri mu mateeka. Why should the state, in your view as a legislator, attempt to block people from demonstrating? Because the DNA of this regime is unlawfulness. That is how they came. That is how they behave, and that is how they hope to go. It is in their DNA. Violence, chaos, lawlessness. Ye DNA ya regime eno. Bwe batyo bwe bajja. And that's a fact. Buli mwagimanyi. Era bwe bajja bwe batyo baliivinze. Era nina ekirowoozo nti nabo bakimanyi nti era bwe batyo bwe baagala ogenda
That is the only reason. Okay. Muzakochi. Okay, even before that. Abaka Parliament yes mwayimbudwa muri mu mbeera ki bakyala banda bali mu mbeera ki. Si nnungi. Nange nkugambye nti okuva wano olabwe mba nkola omukono gwange eno sikola ki? Kubanga nina pain wano. Abalala bali mu mbeera kati nga Florence. Osobola kuba omuntu kuba yabadde ayogera pepper spray Florence wekasese yagimukubye mu kamwa. Tebereza bamaze tukwata batutadde mu vaani yaabwe ne batukubira muti ya gas munda mu vaani nga muli munda kati noga nti nabo tebagala kubatta ekigendera kibeera ki waliwo nakubenga emmotoka engatto olw'obusungu exactly kati oyogedde ekintu ekituufu simanyi lwaki abapoliisi balowooza nti bo basobola okukola ebikolwa bino nga bw'obiraba naye nga bannayuganda abalala bo balina kusigalawo nga bakakkamu abapoliisi bo be balina okuba n'obusungu obukuba abantu be balina okuba n'obusungu obutulugunya abantu be balina okuba n'obusungu obukuba tiya gaasi bannayuganda be balina kubeerawo nga balinze bulinzi poliisi kyenaakola babayingiza mu drone ya poliisi yes era mu tiya gaasi pepper spray yes ng'ekigendererwa ki tosobola nkugambye tosobola kulowooza simanyi oba babeera bavudde ewaabwe nga bali stressed ng'embeera mbi teyalidde I don't know but it can't be all of them and that's why I told you it could be a policy kubanga gweteberezaamu omuntu omukutte violently illegally omutadde mu vaani obapiseemu bwoti ate munda mu vaani obakubiyemu pepper spray oba ogenderera ki bweba toyagala kumutta awo wetuli. Where are the commanding officers of these people? Because bwogamba nti abatulugunya Susan obasindise mu kitongole PSU ekya PSU ekya poliisi ekivunanyizibwa ku bampisa I don't know abakubye babaagala ne banne nabo tugenda kukola kyekimu. Were these people acting in isolation or they were actually getting orders from their commanders? Where are the commanders? Nkugambye nti regime eno DNA yayo ya violence, ya chaos, ya lawlessness, ya kutta. Kakati bino babikola omanyi waliwo ebintu ebimu nga bikuswaza internationally. Okiwulira nga kugamba waliwo ebintu ebikuswaza Adam nawe ng'omuntu kaŋŋambe ku kyalo nga abantu bonna ku kyalo beeyisa mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa ey'obugunjufu kati nga gwe ku kyalo gwe weeyisa mu ngeri eswaza kati naawe wenyini ogaba nange n'alabika ntya regime eno bwetyo bweri kakati ku kyalo mwe tuli mu nsi the international community the globe waliwo okuwulira obuswavu ng'olaba CNN ng'olaba BBS BBC ng'olaba KTN baliko ababaka ba Parliament mu Uganda bakwatiddwa bubi kyekibakwasizza kulaga butali bumativu kati n'olana naye tujja kuswala tubeeko nekyetukola nalabye nga n'akakiiko akaddembe ly'obuntu kayiseewo tujjawo. Okay, so muzzaako kinga ababaka ba Parliament abakyala because I believe you have a very genuine cause. Umafuna kade ne mugende wa Speaker of Parliament ne raising ensonga zamwe alimade mugende wa Minister wa Internal Affairs okola kyekimu otugambye mubera nteekateekagende wa Minister of Presidency n'abala. You have a cause you're pushing. Yes. But now this was a blow, a hurdle you found. What are you planning to do next? No, we are planning to continue. We are planning to continue. Really? Oh, yes. Despite what happened yesterday? Despite what happened yesterday, we will continue. This is about our lives and the lives of our children. Gwada mukongo nkulaba n'omwana wo omwagala okufa obufi. Rahma. Yes. Uganda kijomwagaliza. A better Uganda. That Uganda is what we are fighting for. But you were manhandled yesterday on the... This is ugly. This is unbearable. When Adam kankubuulire Barita Nabukenya tebategeera nga bukedde nti bajja kufa. Kawuma teyategeera nga bukedde nti Kololo agenda okufa. Kati ate abo battibwa bakuuma ddembe. Naye waliwo n'abatattiddwa bakuuma ddembe abamu tebazuuka na kuzuukuka.
obudde bwo bwe bubeera butuuse addamu oba oyagala oba toyagala essaawa beekoze eki kakati ate bwe tunaasigala mu kutya wo tufudde ffe bannange tufudde bannange era bagenda tukola bati they can even find you in your house. They can find you there. We're getting to that situation and we don't want to wait for it. We need to do something. Nakugambye gwada ffe tubazaala tuli bannyinammwe tuli bakyala bammwe ensonga eno katugikulembere Uganda yonna etegeere nti eddembe ly'obuntu nsonga nnyo bannakazadde bwe tunaasirika embeera ejja kuba kati obudde bugayigayi. Yes. Are there plans of you involving other Ugandans certainly in joining you? Oh, certainly. Oli mu answer mwoyogerera. Oli mu answer mwoyogerera. Ffe tugambye nga bannakazadde nga bamaama b'eggwanga nga bakyala bammwe katubakulembere kubanga ebirala byonna bw'obeera obimaze nodda ku bamaama b'eggwanga ate oba obuzaayaane mpozi kusanga abaana bato bw'oba okuba notta. Mwine enteekateeka eyita bannayuganda okubeegattako mu kwekalakaasa kuno kubanga buli munnayuganda awulira nga si mativu and we don't want to force people. Waliwo abantu ng'awulira ali comfortable oli bw'oba oli contented well and good. Njijjukira nga nkyali mawulire retired Colonel Kizza Besigye yakoolanga abantu n'agamba abange tulina kukwatira wamu abange ffenna tugende abange ensonga eno kakati ng'abamu bagamba katugambe nga basuubuzi ng'eyo nagamba nange ebintu byaffe bijja kwonooneka abanange kakati abakazi nga bagamba anaye twebaka kutulo nga omusajja abanange abadde atulowoozezzaako different sectors. Let me tell you, as we speak, students have demonstrated. Abasawo ba demonstrating. Abakazi b'abapoliisi ba demonstrating. Abamawulire ba demonstrating. Abasomesa, abasuubuzi kati kibulayo ekintu kimu. Abo bonna kubanga buli omu kati beekalakaasa. Ogandi abasawo beekalakaasizza. Abaka Parliamentary beekalakaasizza. Kakati ensonga yeetaaga kwe kutuula wansi tugaye nti bakulu. Ng'eggwanga ffenna buli omu atule tujje wamu. Okugambe nti Adamu tokyalina kyokola ku baba. Tusooke tumalize ensonga eno. Baba emisolo nagyo gikendeereko. Naawe omusala gweyongere. Tugenda kutuuka kweyo essaawa of course nga discussion eri egi. Kubanga Adamu kino oyinza obutakyogera ku TV ng'abantu bakulaba. Naye singa tubadde ne discussion nga tuli ffekka nga bamawulire ate ebiri mawulire nabyo bizibu si ku nsasula Omubaka wa Parliament omukyala ow'ekitundu ekyo ayogerera opposition kyavaamu kyekisinga obunene ku ludda still oluvuganya ekya National Unity Platform nga tufuna endowooza ku bintu ebyenjawulo specifically ekyabadde olunaku olwajjo ye n'abakuba Parliament abakyala poliisi bwe yabasose nebanyiga bakuba totubulidde bakunyize honorable nga gwe gwennyini bakunyize ne mu mabeere na really ne bwoleeta abalala bonna bajja kugamba ekitu kiriko nsonyi batumiza amabeere fenna nakugambye nti ebyo tubi expectinga abalala bafudde. What do you expect? It is disgusting. Very. Okay. Twalabye Uganda Human Rights Commission nga ewandiika ebbaluwa ng'eyita IGP. I don't know whether we can again have it. Ng'eyita IGP ku kitebe kyayo annyonnyole lwaki police eremesezza lawful gatherings. Does this give you a peace of mind? Okay, kale bitongole bya government nga Uganda Human Rights Commission bavuddeyo ku nsonga eno. Nga bwe nakugambye. You have faith in the Uganda Human Rights Commission? You believe they can do something? The only faith that I have is in the people of Uganda to join efforts to cause change. Let me start with that.
The only faith that I have is in the people of Uganda in joining efforts to bring about change in this country. Obwesigwa bwe nnina buli mu bannayuganda ffenna okukolera awamu n'amaanyi mangi okuleetawo enkyukakyuka mu Uganda. Njagadde nkyogere mu kamera. Kakati bino nga tuli mu lugendo olwo ebitongole byonna byetaagibwa. Nga tuli mu lugendo olwo ebitongole byonna buli omu akola obuvunaanyizibwa bwe. Nalabyeko ebbaluwa bawandiikako ku nsonga yange, ku nsonga ya Susan, you know, which is okay. Kaga njagala nnyo mpulire IGP agenda kwogerayo nti ki. Njagala nnyo nkiwulire. Okunnyonnyolako kubanga omanyi, yes, omanyi abantu babeera boogera Adamu. Abantu abasinga boogera ku bintu ebibadde ebyolwaleero ebyapeninga olwaleero. Unfortunately, ate nga tulina okulowooza ku ggwanga mu maaso. Abapoliisi bano abakola ebikolobero incidentally tugenda kuba nabo mu Uganda yeemu. That's why ebintu bino tulina okubikolako. Okiwulira? So well, I welcome their attempt. Naye nga bwe nnakugambye alina obuyinza bw'eggwanga lino abulemedde abunywezezza bw'ati abwewaŋŋamizzaako. Singa abadde ayagala bino byonna bireme kubaawo byandibadde tebibaawo. In fact, Uganda Human Rights Commission is not the first time they are writing. It's not the first time nga bavumirira ebikolwa ebyokutyoboola eddembe. It's not the first time. They've done it many times. But what is the outcome? What has happened? But also you must understand that within the Uganda Human Rights Commission, you have had some of the officers there saying, "Ganti kakati omanyi aba opposition nabo olumu bayita." Kasito owulira omuntu yenna. Okay. Do you even have issues with the officials of the Uganda Human Rights Commission? Because nabo appointing authority aliyo. Ansa yange ogitegedde kati. Adamu Kungu otegedde ansa yange nti ekizibu kye tulina kati ye Mwami Museveni yalina okuvaawo. Otegedde nti buli ekyapeninga kiva ku ye kubanga onkoze bulungi era ya appointing authority. Buli kimu kyonna buli ekyesibye Uganda yonna. Mwami Museveni ali ku record ng'awandiika ebbaluwa, I have even one mu 2017 nga awandiikira aba security chiefs mu ggwanga lyonna ng'abagamba temuddamu kutulugunya suspect yenna because it's illegal, kimenya amateeka. Emirundi mingi azaayogera nga Commander in Chief of the Armed Forces era nga nti torture kikyamu, abantu mubakwate bulungi muleke kuba torturinga. That to me speaks to the fact that he's against some of these acts. Kakati, the same person yajja mu Buganda wano n'akwoza emmere y'abantu, the same person eyajja ngatta abantu n'amaliriza n'akomawo enkeera n'atuula ne famire kaŋŋambe ya mugenzi Petero Ntwatu n'agamba naye abasajja batuyisizza bubi bano ati gwe Ntwatwanga nga bw'olina abavubuka abangi nze ndowooza twandikwase wamu titugenda ne tulwanira eggwanga. That same person who will do something, go back, pretend and put on other clothes and come back differently and say something else can actually condemn an illegality and then condone it. Ate bino ebirungi abiwandiiseeko ne banne be yalwana nabo babiwandiikako. Si byogerako bwogezi okimanyi. Bo bennyini baayogera. Bukodyo ki bwe baakozesa. Twayambalanga uniform za UPC. Yes. Tujja ne tukole effujjo. Bwe tumala okulikola ne tudduka ne tuddayo ne tujja nga twambadde ebirala. Ne tunakuwalira wamu n'abafiiriddwa. Ne tubaga nti ndowooza mukirabye bannange basajja bano bazibu. Mwandibadde mwekwatakwata ne tugenda tubalwanyisa
era munnaye bajjajjaffe ne bawaayo abaana baabwe ne bawaayo ente ne bawaayo emmere ne bakola ki ne bagenda ne bakola ki ne balwana. That same person cannot change. Nkugambye wabeerawo ebintu ebibeera mu DNA. Confirmation, just to maybe to bring out your point very clearly. Bw'oba ojjukira ebyali mu Arua, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mutuuseeko embeera gye bamutuusaako. President Museveni again ali ku record bweyaga nti nabadde ngezaako okutunula okulaba Kyagulanyi bamukubye ndiye bamukubidde ki ngenda okulaba nga bamukubye bulungi. He was beaten properly. Do you think such statements from the commander of the armed forces in one way motivate ab'ebyokwerinda okweyisa nga bwe beeyisa towards some section of Ugandans? He was beaten properly. Nakugambye DNA ya regime eno kuba akulira regime ye Mwami Museveni. Regime ya violence, chaos, lawlessness. But they're saying that one of their principles, a rule of law. Nenkugamba nti omuntu y'omu bw'ajja natta n'addayo n'ayambala engoye endala asobola okwogerekera n'akola kirala. Okay. Njagala tukome awo ku nsonga eyo. What I've picked from what you're saying is that you're going to continue with this. Oh, we are going to continue until it is addressed. Doesn't matter how long it will take. Okay, as a leader, why can't you reach out to the police, maybe the commander, rather the IGP, maybe even now you're in Parliament with the ministers of internal affairs, defense, security? Adam, I'll not even allow you to finish. Why don't we reach out? We were reaching out and they blocked us. So what are you talking about? The Minister of Internal Affairs sent Parliament yesterday. He said he regretted, said it was very bad, he said it cannot happen to anyone. He said that, you know, as usual. Kale ko Baba TV nsonga njaga tugikomya. Honorable, tusigaze dakiika 15 tumalirize enteekateeka y'olunaku olwaleero. Now, as Parliament again, you're faced with yet another challenging issue. The other week, not the other weeks, a couple of weeks ago, mwaisa Anti-homosexuality Bill 2023. Out of a lot of excitement, very many Ugandans were very happy because it is the culture is not Ugandan, it's not African, and people thought Parliament yali ekoze ekintu ekirungi. Netulinda Mwami Museveni okusaako omukono kyaganye. Ebbago lino lyakomeze ligenda kukomezawo mu Parliament. President yasinkana luli caucus ya NRM. Yasinkanye legal affairs committee of Parliament. As the opposition, I don't know whether you have convened, at least NRM has convened on this. As the opposition, have you convened and discussed on the position you're going to take Kubagolino, as it comes back to Parliament, or what emunaba? And in case, what do you hope to do? First of all, most of the times, as the opposition, our position is the position of Ugandans. In your preamble, the culture is not Ugandan, it's not African, and we agreed on that. And of course, there are many people who came to the gallery to discussing the anti-homosexuality bill. Bwetumala okumanya nti ekyo bannayuganda kye baagala ffe kye tukola. Bannayuganda kye bakola ki? Kye baagala. Kakati era ffe ekyo twakimaliriza dda. Jjukira, that was a private members bill era yaleetebwa the Honorable Asman Basalirwa. Unless you have forgotten, the Honorable Asman Basalirwa is the member of the opposition. Gatanalireeta yajja mu shadow cabinet mwentuula naye ne tudiscussinga nnyo buli omu n'aleeta view ye ne tumala ne tutegeera ne tugamba tugenda kukola ki kuyisa. Era Mwami Museveni bwe yayise akakiiko k'ebyamateeka mu Parliament era Honorable Asman yazze mu cabinet n'atutegeeza ku nsonga ekwaye enkola yaffe. Kuba bw'ogendayo wekka bw'obeera opposition n'ofuuka kyetwala ffe tukutwala bwe tutyo nti osazeewo okolagana n'omusajja nga tetukola ki
nga tetumanyi naye ojja n'otubuulira nti ensonga ze zino kajjukira Honorable Suman ye mover yes bw'abanga ye sponsor wa bill eno mukulu nnyo bw'abanga General Museveni alina consultation gy'ayagala okukola the views of the sponsor of a motion of a bill must be heard. However, this is what I would like to say. Ffe twamala dda okusalawo out of conviction okuva mu bantu baffe bwe linadda we shall do exactly what we are supposed to do. Kiggwe tewali nnyo na bintu byakwogera bingi anti yali mulina okukyusaamu kano kankubuulireko ensonga ezimu kuzazze nti waliwo obuwaayiro obutakwatagana ssemateeka obutakwatagana ssemateeka. That's not true. Bwe twali tuyise ebbaga eyo bino ebimu byakwebuzaabuza manye ebintu byokwebuzaabuza nga waliwo abakutadde kazito owulira Mwami Museveni kubanga Mwami Museveni amagezi gaage ebyamateeka agajja wa Attorney General si weewaawo twali naye mu Parliament akkiriziganya namwe butereevu ate nga twagenda kawaayiro kuki kukawaayira kati yali yeebase Attorney General ate dai mwennyini yeze munafulumya ekyo ekiwandiiko kyenkugamba nti abasajja abasobola okulimbalimba mu nsonga endala ne mu ndala bagirimbako singa yali taliimu singa teyacontributinga singa teyaliiwo singa naye mwennyini teyalonda kuyisa twandigaye nti oba oliawo kale naye Attorney General yaliwo yemwe w'amagezi g'ebyamateeka eri gavumenti era twali naye mu Parliament kati ate abatugamba ki awo fe otugambira nti talina kyatugamba yes talina kyatugamba let me tell you abantu abo bagenda ebbaga eryo ery'ebisiyaga baali badiscussingako nga balina engeri gye baagala okipushinga nnyo eno ewaffe ffe ne tubakuba omupiira gwaffe kubanga ebyokukola tubimanyi ffe nga NUP nga opposition tukkiriziganya n'abantu kati nekibasobera awo kyabasobera ati balwanagana nalyo baga tukole tutya wowe obuyambi bannange oba akazito kasusse akazito kasukka mu birala ng'oyogera ku sovereignty of the state kakati sovereignty ya state bwe kituuka ku kisiyaga sovereignty neggwawo okitegedde so buli omu akola omulimu gwe ffe twakola ogwaffe and you're ready to stand by that. Oh yes. So biribe bali bagalo ga NUP ffe twakola omulimu gwaffe because you know wabera weyo embeera y'okwagala okuteeka NUP mu kattu bwera ne tugaana edda. So bannayuganda bategeere who actually supports ebisiyaga ogwanga. Okay honorable yes sir. Amabaati sinza nakikkiriza nti ogaleese Adamu manyi olina kyoyagala siina kale siina nkireese naye tetukyogerako but let's just get back to this dakiika ziizo nga 4-3 baminisita baafuna bakaba mu Parliament baafuna president yaleta terms 2 waliwo abagafuna bagakolamu ebyabwe ne bagakolamu ebyabwe waliwo n'abagafuna ne bagagabira abantu era nga bagafuna mu butamanya ekyo tokiddamu Adamu. No, president consciously and unconsciously. There is nothing like unconsciously. Let me tell you, political deceit. Yayogera ku political corruption. There is also what they call political deceit and fraud. Adam Kungu. Okola wano ku Baba TV. You know what your pay is supposed to be. Omanyi ki kyogoberera ng'okola. Omumanyi editorial policy yammwe. Ezibafuga nga mmwe abakola wano. If anything went outside that, you can tell me that you do not know. Only public officer. Public officer. Hati kwegamba nti no
And please note, not all ministers got the iron sheets. Tewebuza noga nti bali abalanga bo tebafunye. Walawo omusajja mukwano gwange bali omunsi ngaga naye Katonda yanyamba. Esifuna. Katonda yanyamba safuna. You think bo bali tebageta? Oba tebalina constituency. Balina. Era bali bageta. Era bali bageta. Tebafuna. Naye tebakola ki? Akati gwe bwogafuna nti bakuwadde kirabo. Okujjawo nga batugamba nti cabinet babeereeyo beewe ebirabo. Ng'ebirabo beweewadde biva ku nsimbi ez'omuwa omusolo. Nti ne batuuka time ne bagamba nti kakati bino byaffe. This is what you didn't want to hear, Honourable. This is a letter by the President. Yes. The second issue is those who took the mabati for personal use. For personal use. Ate okimanyi nti waliwo n'abagatwala for personal use. Naye ebbaluwa bw'amala okugifuna ne bagamba akati okugwa mu eno category omugezi kangwe muki mweri egabidde abantu. Ne bagaddusa emisinde, bamu baagagaba kiro, abamu baagasuulaawo, abamu ne beerondera bwerondezi, just so at least ogwa mu category eri wadde omanyi buli kimu kirina implication. N'emisango tegyenkana. Okay. N'obulabe tebwenkana. As the opposition, how are you looking at this issue? How we are looking at it, I already gave the position. I am the information minister, yes, but also the minister for anti-corruption. I gave a position and I said, all those involved must take responsibility. Kubanga bino twogera ku mabaati. Omanyi nti amabaati galimu ne sente entonotono. Waliwo embuzi zijja nga amabaati gakoze eki? Gawedde. Nze byembuzi kiriza nku information from my source. Byonna bivaako kubanga ebyembuzi and I have a source here and I trust it. Yes. Let me just read this for you. Nacho kijja. And it's from a source I trust. Yes. Kungu. Bukyali ku byamabaati. But just listen to this. In the case of goats, persons in Kotido who were meant to get 16 goats, each valued at 750,000. Buli mbuzi government yagibalira emitwalo 75 kati nga buli muntu alina okufuna amabaati 16 embuzi 16 but each at 750. Got only 50,000 shillings from the supplier. Kotido alone was meant to get a total of 2,054 goats. Now that means over 1.4 billion was stolen in Kotido. Now imagine what happened in other districts of Parliament. It's about more than 40 billion. More than 40 billion. Kakati. Adam. Sobe tugamba nti nno. Twetaaga enkyukakyuka abantu bagamba opposition beeyagaliza ebyo bintu byabuyinza just opoe kubanga nabo baagala power. Let me tell you. Adam, let me tell you. Gwe woowuliriza bino. Naawe okirowooza n'ogana naye. Kyetaaga bannayuganda buli omu okutuulako awo. N'agana naye bannange. Assuming sente zino tezabbibwa. Tewandibaddeyo amalwaliro amala agazimbibwa. Tewandibaddeyo eddagala liteekebwa mu malwaliro. Tebyandibadde bintu byanjawulo. That's what Ugandans need to think about it. Kuba kati naawe Adamu nga kwoli kati oli wa security kulinda kati babbye ekyo ekirala nga nzijja abantu mbawulira bakutaayiza kati butaayiza muli mu kutaayiza ogambe eggwanga gwafuuse munyago kati abantu balina kutaayiza eyo gy'oli n'otaayiza n'ogamba naye ate nene ompulidde waliwo abayita wano badduka bagenda na kino nti ate ki nti ogw'embuzi ate kati nti embuzi nti ate bwe gunajja kugu everything. Lero NSSF, Uganda Airlines, lero mabati, one by one. Munyago ku munyago kakati abantu mutayiza batayize. Ababbi. Yes. Kati bwobango oyagala okutegeera nti obubbi and I told you. That's huge. And I told you. It is the DNA of the regime. Unlawfulness, lawlessness, your DNA. Kubanga twatandika nga baminisita bayitirivu abali ku lukalala ofuna information wawulidde nga bagambye kakati naye kakati for political reasons ekintu kino ekyamabaati kive mu mawulire kakati baminisita abamu kasita abamu bazizzaayo bagira babaleka kasita waliwo bano abakwatiddwako
That is not what we want. We want everyone to take responsibility. Everyone to take responsibility. But also these ministers should know nti mubbi amabaati signaga ssente nnyingi nnyo, waliwo ababba ssente empitirivu ennyo. Adam, tunuulira lisiti y'abantu abatwala amabaati, tunuulira bonna batunuulira n'amannya gaabwe. Banene okwenkana ekizimbe mwe tutuddemu. Otunuulire bava mu bitundu ki, otunuulire n'abatatwala amabaati bavaawa naye babbazenkanawa. Nyambaako mbatunuulire bava mu bitundu ki, bava mu bitundu bya njawulo. Let me tell you, omuntu asobola to set out to just embarrass you. I can tell you. Nawa nti bakwadde amabaati 3 nga miliyoni nga mmeka. Ne bagamba miliyoni 10-15 zokka ziri awo, naye ng'abalala babba buwumbi. Okiwulira nga what is bringing you down? Kantu katono nnyo bwe kati. Kantu katono. Naye kantu katini akakuswaza, because it was meant for a very vulnerable person. How would you accept? Why do you allow to be even in that setup? A corruption setup. Nawe n'ogigendamu. Nga waliwo ababba ebinene ennyo naye nga tolina na bwona oboogerako, kubanga toyinza kwewolereza ng'ogamba naye ate nga bali oyinza okwewolerezamu ey'embeera, tosobola kwewolerezamu ey'embeera. So ebintu by'amabaati fe position yaffe erinti and we continue, kubanga bawa guidance awo nti nno tebisaana kwogerako biri mu kooti. Kituufu ebiri mu kooti be bali already abatekebwako charges abasatu. Bano abatannaba ensonga zaabwe tezinnabeera mu kooti era tulina okuboogerako. Honorable, akadde kaweddeyo njagala kwebaza, but waliwo ekigenda mu maaso kyewatandise nakyo wakikonyeekaawo naga nti labisa #labisa ndaba mukama awo mu kibiina Mwami Kyagulanyi yakitwitingako ennyo kekakyako labisa. Osobola okulabisa ati naawe naggambye obuvunaanyizibwa bwo nga tumaliriza nga kungu naawe osobola okulabisa, kubanga kati kungu gw'oyinza okuba nga otya okugenda ku front. Sijja kugenda kwekalakaasa naye waakiri nze we naategeera nti waliwo abbi embuzi nja kwogera nti gundi abbi embuzi, abeetaaga omukwata bo bamukwate. Yes, temuli mu kulabisa expose, because let me tell you, each of us has to have a responsibility. Buli munnayuganda alina okubeera n'obuvunaanyizibwa, era bino ebyokugamba nti gundi takoze, gundi akoze bwati, bano bagundi, obanyi bannayuganda baize obunafu. Waliwo bannayuganda boolaba nga badde ku social media okumala emyaka 10 naye buli ajja gwagoberera, mukulembeze gundi gwagoberera nti ono akoze bulungi, ono takoze, ono yandibadde akola bwati. Gwe nga munnayuganda okoze eki? Gwe Adam Kungu okoze eki? Bw'oba tosobola kukola kino, kola kino. Bw'oba tosobola kumaakinga, waakiri yogera. Bw'oba tosobola kwogera, wandiika. But each of us should do something. And all of us are not tetulina bintu birabo byebimu. Waliwo abasobola okwogera, waliwo abasobola okuwandiika. Mbadde ndaba interview ya Dr. Spire. Very bright person, very intelligent doctor. And I really liked it. Nakugamba nti nyinza obutagenda wali naye kitegeeza siwagira nja kusinzira gye nsinzidde nange eddoboozi lyange nkole ogwange. And I really appreciate him kubanga oyo ategedde ki kye twetaaga. tusibula abantu bana neyanziza nnyo mwebale kubeerako ku Baba TV. Adam, njagala kwebaza olw'okumpita, njagala okubebaza, njagala okubategeeza bannayuganda tulina okufaayo Uganda yaffe, ate Uganda tulina okugisharinga, ffenna tusobola okugibeeramu, twerwaneko wamu, tulabise wamu. Bannamityana mbaagala nnyo 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 nnyo. Ntegedde nti waliwo okuzika okugenda okubeera ekikonge kitalo nnyo. Bannange enkya olunaku lw'enkya Flavia tugenda Kasanda, banna NUP ne bannankyukakyuka, ate ku Sunday tugenda kubeera Nawangi ne meetings enazikulengoba nazo ku weekend eno. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mbaagaliza ekiseera ekirungi. Webale nnyo Omubaka Joyce Bagala ntwatulakadde k'otuwadde nange neyanziza nnyo neyanzeege. Babu ogirabye studios? Ya njirabye ndalaba ne rebrand era nnungi naye nze omanyi my passion ku media era ekintu ekirungi nkyogerako ya nalaba rebrand mwebale kukola kubanga eno contribution media
media industry webera mba players abawera kigasa Uganda yes olwanga mbono nti oyinenge gyoyimiridde n'omujjukiza wayimiranga bwoti okusoma amawulire ag'Oluganda kale tugenda komano Omubaka gwe mbadde naye very humble to host her. She's a very calm lady, as you've seen, as you know already. Wakuva embera ndo zadu ya mutabusengo. Tudemu wiki ejja ku Monday lutamaguzu semakula nabako pa Parliamentary abalala mu program yemu akume yabo.